discourse, Captain speaking. My name is we got a flight deck. My colleague first officer, Nicola. It's gonna have to flash flying this morning, about 1 hour and 20 minutes towards Riga. Berlin quite nice. We expect smooth flying conditions. Focus Riga. For the time being, we've got temperatures for about 2 degrees centigrade and just a few clouds mixed into the air. Want to be verified if we do have all our guests aboard. British paper, my colleague Julia now it's in the crew and closing up the doors during safety demonstration. This is such a powerful flight. I would appreciate if you pay attention to it. So that number is not nice. I just think forward to a flight. Thank you. Ladies and gentlemen, good morning. You are all very welcome aboard on this Ryanair Flight FR 2599 with destination Riga. I am Julia and today together with Michele, Giuseppe and Nicole we will take very good care of you. The captain in command today is Olga, assisted by the first officer Nicholas. The flight time is expected to be 1 hour and 20 minutes, but before departure we'll ask your full and complete attention when my colleague will point out some of the safety features on board this Boeing 737 and the series. So please, before the safety demonstration, remove your headphones, thank you. And please, during the safety demonstration, do not stand up, thank you. Welcome on board this Ryanair flight. May we have your attention while we point out some of the safety features on this Boeing 737-800 aircraft. Please remove headphones during this demonstration. There are 8 emergency exits, each marked with a red exit sign. 4-pass markings along the cabin aisle will illuminate in darkness and guide you to the nearest exit in an emergency. There are 4 main doors, 2 at the front of the cabin, 1 left and 1 right, and 2 at the rear of the cabin, 1 left and 1 right. There are 4 overwing exits in the center of the cabin, 2 left and 2 right. Please note the nearest exit to you, which may be behind you. To fasten your seatbelt, insert the metal end into the buckle. To secure, pull on the loose end of the strap, and to open, lift the buckle cover. In the event of a sudden loss of cabin pressure, individual oxygen masks will drop automatically from the panel above your head. If this happens, remain seated. Pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. To secure the mask, pull one end of the strap. Adults traveling with young children, please attend to your own mask first. Your life jacket is stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. In the unlikely event of landing in water, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front and secure as the crew are now demonstrating. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket inside the cabin, as to do so will impede your exit. Further information may be found on the safety card, which is displayed within the area you are seated. Your captain invites you to read this card carefully before departure. Please now ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table is in the upright and locked position, armrests down and window blinds open. We recommend for your comfort and safety that you keep your seatbelt fastened throughout the flight. There is a call bell, reading light and fresh air vent in the panel above your head. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now. Laptops must be stowed in cabin baggage under the seat in front of you or in the overhead locker for taxi, takeoff and landing. We would like to remind you that smoking is not permitted. Thank you for your attention. Please sit back, relax and enjoy your flight. Herzlich willkommen an Bord. Bitte nehmen Sie Ihre Kopfhörer während dieser Sicherheitsdemonstration ab. Es gibt 8 Notausgänge, jeder ist mit einem roten Exit-Schild gekennzeichnet. Bei Dunkelheit markieren Leuchtstreifen den Weg zum nächsten Notausgang. Es gibt 4 Haupttüren, 2 am vorderen Ende und 2 am hinteren Ende der Kabine, jeweils zur rechten und zur linken. Es gibt 2 weitere Türen in der Mitte der Kabine, oberhalb der Tragflächen. Bitte beachten Sie, dass der nächste Notausgang auch hinter Ihnen sein könnte. Zum Anschnallen führen Sie bitte das Metallende des Sicherheitsgurtes in die Schnalle ein. Zum Sichern ziehen Sie das lose Ende fest und zum Öffnen heben Sie den Metallverschluss ab. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske fest zu sich herunter, um den Sauerstofffluss einzuleiten. Setzen Sie die Maske auf Mund und Nase und atmen Sie normal weiter.
Sauerstoff wird auch dann fließen, wenn sich der Beutel nicht aufbläst. Befestigen Sie zunächst Ihre Maske, indem Sie das elastische Band über Ihren Kopf streifen. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. Die Rettungsweste befinden sich unterhalb Ihres Sitzes oder in den Ablagen über Ihnen. Im unwahrscheinlichen Fall einer Wasserlandung nehmen Sie die Rettungsweste aus der Verpackung und ziehen Sie Ihre Weste über den Kopf. Auf Anweisung der Crew legen Sie den Riemen mit dem Gurt vorne um die Hüfte und befestigen Sie ihn an Ihre Rettungsweste. Zum Aufblasen der Rettungsweste ziehen Sie bitte mit Druck an den roten Griff. Zum weiteren Aufblasen oder Ablassen von Luft steht Ihnen ein Mundschlauch zur Verfügung. Die Weste ist mit einer Signallampe versehen, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Bitte blasen Sie die Rettungsweste nicht innerhalb der Kabine auf, um das Blockieren der Notausgänge zu verhindern. Weitere Informationen befinden sich auf der Sicherheitskarte an der Rückseite Ihres Vordersitzes. Lesen Sie die Karte vor dem Abflug sorgfältig durch. Versichern Sie sich, dass Ihr Sicherheitsgurt geschlossen ist, die Tische hochgeklappt sind, die Armlehnen unten sind und die Fensterverdunkelung geöffnet ist. Wir empfehlen Ihnen, während des gesamten Fluges angeschnallt zu bleiben. Über Ihrem Sitzplatz befinden sich Leselichter, eine Frischluftzufuhr und eine Ruftaste. Elektronische Geräte wie Tablets und Mobiltelefone dürfen während des Fluges nur im Flugmodus verwendet werden. Bitte schalten Sie den Flugmodus jetzt ein. Während Start und Landung müssen Laptops im Gepäckfach oder unter dem Sitz vor Ihnen verstaut werden. Das Rauchen an Bord ist zu jeder Zeit untersagt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Demonstrācijas laikā lidmašīnā ir 8 avārijas izejas, kuras ir atzīmētas ar sarkanu uzrakstu Exit izejā. Lampiņas uz grīdas iedegsies tumsā un aizvedīs jūs uz tuvāko izeju avārijas gadījumā. Ir 4 galvenās durvis, 2 salona priekšā, viena pa kreisi un viena pa labi, un 2 salona aizmugurē, viena pa kreisi un viena pa labi, kā arī 4 izejas salona vidū virs spārniem, 2 pa kreisi un 2 pa labi. Tuvākā izeja var atrasties aiz jums. Lai aiztaisītu drošības jostu, ievietojiet jostas metāla galu sprādzē. Lai jostu nofiksētu, pavelciet jostas galu. Lai attaisītu to, atveriet sprādzi. Gadījumā, ja spiediens salonā samazinās, skābekļa maskas izkritīs no paneļa virs galvas. Lai sāktu skābekļa padevi, pavelciet masku. Uzlieciet masku uz deguna un mutes un elpojiet normāli. Neuztraucieties, ja maisiņš nepiepūšas, skābeklis plūst. Lai nostiprinātu masku, pavelciet lences galu. Pieaugušie, kas ceļo kopā ar bērniem, uzlieciet vispirms savu masku. Jūsu glābšanas vesti atradīsiet kabatā zem krēsla vai panelī virs galvas. Neticami retā gadījumā, ja novedīsimies uz ūdens, izņemiet glābšanas vesti no paciņas un uzvelciet to pāri galvai. Aplieciet jostu viduklim un sasprādzējiet. Un nostipriniet, kā to ekipāžā demonstrē. Lai piepūstu vesti, asi paraujiet sarkanu rokturīti. Ir arī caurulīte, lai iepūstu vai izlaistu gaisu vestei, kā arī gaisma, lai pievērstu uzmanību. Lūdzu, neuzpūtiet vesti salonā, jo varat bloķēt izeju. Informāciju varat atrast uz drošības kartiņām, kuras atrodas jūsu sēdekļa priekšā. Izlasiet šīs kartiņas pirms pacelšanās. Pārliecinieties, ka jostas ir aiztaisītas, galdiņi ir aizvērti, rokas balsti ir nolaisti un logu žalūzijas ir atvērtas. Mēs jums iesakām drošības jostas atstāt aizsprādzētas visu lidojuma laikā. Jūs atradīsiet izsaukuma pogu, lasīšanas gaismu un gaisa padevi panelī virs galvas. Elektroniskās ierīces, piemēram planšetatorus un mobīlos telefonus, varat lietot visu lidojuma garumā, tikai lidmašīnas režīmā. Ieslēdziet lidmašīnas režīmu tagad. Manevrēšanas, pacelšanās un nolaišanās brīžos portatīvos datorus novietojiet rokas bagāžā zem krēsla vai rokas bagāžas nodalījumā virs galvas. Smēķēšana ir aizliegta. Paldies par uzmanību! Ladies and gentlemen, from on board this type of vessel, you can find your life jacket in the panel above your head. Thank you.
12:30. Can we ask you to please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off from the captain. Exercise as caution when you open the door on luggage because others are carry-on luggage. May have been dislodged during the flight from fall down and cause injury. And please refrain from smoking if you reach the designated smoking area outside or may have been named. For those who are looking for car hire accommodation or more information on vouchers, please visit our website, Ryanair.com.